Audit of the 2022 electoral process. NADCO has recommended the evaluation of the 2022 electoral process. B. Restructuring and reconstitution of the Iebc. NADCO has recommended the establishment of an expanded selection panel from the current 7-member to a 9-member selection panel. Karibu sana ndani ya ASM Trends. Hakikisha kwamba unazidi kutufuatilia kwa faida ya kupata story zinazotokea na nyingi ambazo zinafanya vizuri katika mtandao. This is a joint press statement by the National Dialogue Committee delegation leaders at the unveiling of the NADCO report today, 25th November 2023. Ladies and gentlemen, dear Kenyans, in the history of our great nation Kenya, the people... Katika hafla ya uzinduzi wa ripoti ambayo imeweza kukusanywa na kuweza kusikilizwa na kundi la bipartisan ama mazungumzo yaliweza kujumlisha wanachama kutoka chama cha Azimio One Kenya Coalition na vile vile kutoka chama cha Kenya Kwanza, ambapo waliweza kuwakilishwa katika kundi hilo. Wameweza kuzindua ripoti ya matukio yale ambayo waliweza kuhakikisha kwamba wameyazungumzia, kati ya yale walioweza kupata mwafaka na yale waliokosa kupata maelewano, na basi kuweza kuyaelekeza kwa viongozi wa vyama hivyo viwili ili kuweza kutathmini na kuweza kuona ni kipi kitaweza kufanyika kwa yale masuala ambayo hayakuweza kutatuliwa na kundi hili na yale ambayo yaliweza kutatuliwa na kuweza kutoa mwafaka wa kuweza kuyaendelesha. That form the basis of the talks and the recommendations therein will progressively heal our wounds, foster togetherness, promote national unity, restore our national pride, and usher us to greater national prosperity. We have a wish to admit that the journey preceding this joyous occasion has not been easy. We have weathered many storms that threaten the very fabric of our national unity. We have endured the tumultuous cycles of violence that marred our aspirations and hindered our collective progress. The scars of our past. The committee has been able to build consensus on a majority of issues. However, there is a divergent opinion on a few issues that have been referred to the leadership of the two coalitions for further consideration. To this end, the National Dialogue Committee has resolved the following amongst others. Number 1, electoral justice and related matters. A. Audit of the 2022 electoral process. NADCO has recommended the evaluation of the 2022 electoral process. B. Restructuring and reconstitution of the Iebc. NADCO has recommended the establishment of an expanded selection panel from the current 7-member to a 9-member selection panel. C. Time for resolution of presidential election petitions. NADCO recommends the increase of timelines within which the Supreme Court shall hear and determine a petition challenging the validity of a presidential election from 14 days to 21 days. D. Electoral legal reforms. NADCO has recommended that legal reforms pass less than 18 months to the general elections become effective in the next electoral cycle. A. NADCO recommends that all arms of government shall reduce their travel budgets by 50%, and that the Salaries and Remuneration Commission review daily subsistence allowances for state and public officers with a view to reducing by 30%. B.
NADCO recommends the Minister of Energy and Petroleum, in liaison with the National Treasury, to reduce the road maintenance levy and the anti-adulteration levy by 5 shillings and 3 shillings per litre, respectively. C. NADCO recommends that the national government finalizes the transfer of all devolved functions and provides for the concomitant resources to the county governments. D. NADCO recommends that Parliament shall amend the Constitution to provide for the equitable share to the county governments not to be less than 20% of all revenue collected by the national government from the current 15%. However, the committee was unable to reach a consensus on a number of other proposals on the matter of cost of living, including the reduction of VAT on fuel from 16% to 8%. Baadhi tu ya masuala yaliyoweza kushughulikiwa ni kwamba kuweze kufunguliwa server za Iebc zilizoweza kufanya uchaguzi wa mwaka 2022 na kuweza kuchunguzwa ili kuweza kuona kwamba matokeo yaliyomo pale ndani ni matokeo ambayo yaliweza kutokea na kuweza kuhakikisha kwamba viongozi waliopo ofisini wapo ofisini kwa njia ambayo ni ya halali na sio kwa kuweza kutumia wizi. Lakini pia swala la cost of living limeweza kutokea pale, ama vile vile pia gharama ya maisha, ambapo wanachama hao wameweza kupata mwafaka kwa machache na kuweza kukosa kupata maelewano kwa mengine, masuala ambayo yameweza kuwahusu wa Kenya kwa muda mrefu. Itakumbukwa kwamba masuala ya cost of living ama gharama ya maisha ndio yaliweza kusababisha kuweza kufanyika kwa maandamano katika nchi ya Kenya, jambo ambalo liliweza kuzaa timu hii ya mazungumzo ambayo iliweza kuketi kuweza kuhakikisha kwamba wamepata mwafaka kutokana na mambo hayo. Lakini pana machache ambayo hawakuweza kuelewana, na machache hayo yameweza kuachiwa vinara wao waweze kuyatathmini na kuweza kutafuta mbinu za kuweza kuhakikisha kwamba hayo yameshughulikiwa na taifa linazidi kupata kusonga mbele. For the registration of political parties and their office holders and the management of political parties funds, a role currently vested in the office of the registrar of political parties. Ladies and gentlemen, dear Kenyans, as a curtain falls on NADCO and the country continues on its journey of nation building, it was an honor for all men and women in this room who are called upon to step up and serve their mother country their country in its hour of need. On their behalf and of this delegation, we wish to acknowledge the commitment and dedication of the committee members, the able technical teams that, I think of another one, the able technical teams. Ripoti hiyo itakuwa wazi kwenye mtandao kwa kila Mkenya kupata kuisoma na kupata kuelewa kwamba ni mambo yapi yameweza kushughulikiwa upande wa pale ndani na ni yapi ambayo yameweza kukosa kushughulikiwa. Lakini machache ambayo yameweza kushughulikiwa ni kwamba kuweza kupunguzwa kwa ada inayotozwa kama fuel levy iliyoweza kuletwa na finance bill kutoka iweze kukatwa kwa shilingi 5 na shilingi 3 ili kuweza kuhakikisha kwamba pesa ambazo Wakenya wanazinunua mafuta si pesa nyingi, na kwa hivyo itasaidia kupunguza gharama ya maisha. Hebu tupate kumsikiliza Kalonzo akipata kuzungumzia hilo. Electoral Governance Institute for Africa, commonly referred to as Algeria, for the support accorded to the committee. And Felix, if you're in the room, thank you very much. This is a gentleman who has been able to pay for our lunches, not Kimani Ichung'wa, as he wants, and conferencing as well. So don't go for Kimani's jugular.
The committee also acknowledges the members of the public and the various institutions and organizations that appeared before the committee or submitted memoranda. Their submissions played a significant role in shaping the deliberations and the recommendations of this committee. The committee also benefited immensely from the technical teams from both parties to the dialogue committee, as well as the secretariat from the Parliamentary Service Commission. In order, because you have conducted deliberations in a very open and transparent manner. Kama kuna mtu mwenye swali anaweza kuuliza. Tumeelewana. Thank you.